you remember of these different directors? You're talking about the situations which happened. Can you give me some insights about what you observed as an actor? Director Dorai was so clear in what he wanted, you know. He was so involved in his script. He knew every aspect and every expression that was needed. Okay, so to be in the hands of a very well experienced and a renowned director was something which was a very big learning step for me. He was very short-tempered though at the time. So, and we are all newcomers, so we would always get the brunt of everything, you know. I was new at least, so I did get a lot of scoldings. I mean, not actually too much, but it was okay. Because of his experience, we learnt a lot of things, you know, like what detailing he went to while making the scene, while he wanted us to perform a scene. எவ்வளோ டீட்டெயில் வேணும், எந்த அளவுக்கு வேணும், அதெல்லாமே அவர் சொல்லுவார். ஆர் சுந்தரராஜன் வந்து he was very clear in his script. பட் அவரே புதுசு, ஸோ ஒரு ஷாட் எடுக்கும்போது he would, you know, check with the cameramen and all those people. Lot of directors, everybody, உங்களுக்குலாம் தெரியும், lot of directors will always look at the cameraman. கரெக்டாக வச்சிருக்கேனா, ஆங்கிள் கரெக்டாக இருக்கான்னு. ஆனால் எனக்கே வந்து கேமரா லெஃப்டாக ரைட்டாக பார்க்கறதுக்கு எங்கே பார்க்கணுன்னு தெரியாது. You know, has to be so confused. ஸோ அவர்கிட்ட பார்த்தா அவர் உடனே கேமராமேனை பார்ப்பார். So he was like that. But you know, his thought in his subject was very clear, and he knew what he wanted, and wonderful songs, and the padathil a lot of pluses were there, so ellame, you know, that film became a major hit. What about directors like Balu Mahendra? Yeah, Balu Mahendra, I'll say, before that I have to tell you about Fazil, director Fazil. He was my first director. He, more than a director, was a fantastic, he is a fantastic actor, I have to say. ஏன்னா அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து நம்ம இவ்வளோ கூட மாற்ற வேண்டாம், அப்படியே காப்பி அடிச்சாலே போறோம். அப்ப இன்னொரு ஃபராத் ஃபாசில மிஸ் பண்ணிட்டோமா நம்ம? So many of us are crazy after this young man. Yeah, Fahadh, of course. I think he got his genes from his father, because Fazil, I think he was already a mimicry artist and an actor before that, and I think he, Mohanlal and all were together. So in the padathla vandu I didn't do anything on my own. My award actually is dedicated to Fazil, because na thaniya edume pannada theriyala and padathla. I just followed his instructions to the T. Expression kuda indha alavukku panna porom, indha alavukku idu surikina porom, indha alavukku nee siricha porom, andha alavukku he would give us instructions. So he was one person I really learnt a lot from. And the first film lende I learnt so much of my acting, my performances that I had to give from Fazil. So really I had to say. Mohanlal was also the first film, illa Manju. Ama appo avarkitta irundha onnu kathukala, ipo nariya kathukra mari irukku. He has polished himself so much. பளபளங்கறார் இப்போ அவர் நடிப்புல. See, earlier I used to just, we used to all joke around, and I never thought he was even serious, but naturally varu avaroda performance, but I didn't give it a thought, because he was always joking around, fooling around on the time la. Ipo when I saw him in Jilla, you know, I was totally stunned. I said andha alavukku minute avaroda expressions and avaroda performances perfect for that scene. அங்கதா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் அவர் ஃபாலோ பண்ணார், நீங்க நடுவுல விட்டுட்டு தைரியம் எழுதிட்டீங்க. See, he was ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம். அவர் அப்படி கண்டினியூ பண்ணார். நான் கண்டினியூ பண்ணா நானும் பாலிஷ் ஆயிருப்பேனோ இந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் he was somebody I really looked up to now when I saw him in Jilla, because அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா அவர் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்பார். It won't be a little more or a little less. நம்மளாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கலாமே, ஒரு இதில் கொஞ்சம் ஓவர் ஆகிட்டு எக்ஸ்பிரஷன் கொஞ்சம் அண்டர் ப்ளே பண்ணலாமேன்னு எப்போவுமே எனக்கு தாட். எனக்கு ஒரு ஷாட்டுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வராது. எல்லாமே இது கொஞ்சம் கூட பண்ணியிருக்கலாமே, இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன் நல்லா பண்ணியிருக்கலாமே, டக்குன்னு இந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று பண்ணியிருக்கலாமே என்னெல்லாமோ தோணும். பட் அவரை பார்த்தா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். யூனோ, இட் வாஸ் நாட் லைக், ஐ மீன் he just saw the scene and he did it, and அது பார்த்தா எங்கேயுமே நம்ம கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது, அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ மோகன்லால் somebody who has been polished like a diamond on his own, I think. So yeah, so that is with Mohanlal. Balu Mahendra is one I just have to talk about. When I was doing these films, Payanangal Mudivadilla, the ரெண்டு மூணு படம்லாம் அந்த டைம் பண்ணிட்டு இருக்கிற டயத்தில் I got a call from the producer and said that we are making a new film in Malayalam, and Balu Mahendra is going to be the director. நான் அவரோட ஆல்ரெடி அவரோட கொஞ்சம் படங்களில் முன்னாடி பார்த்துருந்தேன். அஃப்கோர்ஸ் இஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஹூ இஸ் நாட் அ ஃபேன் ஆஃப் பாலுஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி, யூனோ, சினிமாட்டோகிராஃபி. ஸோ அதை கூப்பிடும்போது they said that he wants to see you, he's in editing, can you come அப்படின்னு. நான் அப்போவே பிஸி ஆர்டிஸ்ட், பட் நான் சொன்னேன் பாலு மந்திர கூப்பிட்றாருன்னா நான் வரேன் ஐ கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went. He was editing for the film மூன்றாம் பிறை அப்போது. அண்ட் போனோன்னு கொஞ்ச நேரம் பேசவே இல்லை. he was editing, நான் பின்னாடி உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். பார்க்க மை ஐஸ் வைடன் இல்லை தட், பிகாஸ் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருந்தது.
you know, Kamal sir and Sri Devi and that whole, that look and the backlight oda, அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. நான் வந்து அவர் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எஸ் ஐ வில் டூ அப்படின்ட்டு நான் he didn't even tell me, you know what, he started talking that I'm going to make a film. Yes sir, I will do அப்படின்னு. What will you do அப்படின்னு? No, your film அப்படின்னு. So then he said it's இந்த மாதிரி ஒரு subject. It so happened that it's actually an adaptation from an English novel, Man, Woman and Child. Olangal is that film, an adaptation from that film. அவர் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சப்போவே I said, sir, is this Man, Woman and Child? Oh, you read it அப்படின்னார். So, no, it's not the same, but it's an adaptation அப்படின்னார். So I said, I'll do it sir அப்படின்னு. So then அவரும், I don't know, he didn't take any screen test because he must have seen me on screen. Plus அவரோட கண்ணே ஃபோட்டோகிராஃபிக் கண்ணு தானே, ஸோ அதனால பார்த்தெல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டாரு. I was so thrilled. நான் வாய் திறக்கல, யார்கிட்டயும் மூச்சே விடலை, because I always had the feeling நான் சொல்லிட்டா that thing will get cancelled அப்படின்னு. I didn't open my mouth to anybody. Then the day we started shooting, it was one of the most comfortable shooting spots I had attended. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணேன், ஏன்னா எங்களை பாண்டிச்சேரியில் வெயிலில் வச்சு வறுத்தெடுத்துட்டாங்க அந்த படத்தில். சாங் எடுத்து ஒரு இந்த மண்ணிலலாம் சிவப்பு மண்ணில் வந்து. அதுக்கப்புறம் போனால் இந்த ஃப்ளைட் ஐ மெட் ஸ்மிதா பாட்டில் when I was going for Balu's shoot. I was going to கோயம்புத்தூர், அங்கே ஊட்டியில் ஷூட் இருந்தது. ஸோ I was going, I met, no, the first shoot was in Bangalore. So அங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது from Chennai to Bangalore ஃப்ளைட்டில் வந்து I met Smita Patil. And she was somebody I had really looked up to in my school days. ஷாம் பெனகல் படம், ஸ்மிதா பாட்டில் படம், இதெல்லாம் ஷபான் ஆஸ்மிலாம் நான் ரொம்ப ஒரு ஃபேனாக இருப்பேன். அவங்கள மாதிரி பெரிய பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணுவேன். கொண்டை குட்டியாக ஒரு ஐ வாஸ் ஒன்லி அபவுட் 17, 18 ஒரு கொண்டை போட்டுட்டு தான் நான் அப்படியே சுற்றிட்டு இருப்பேன். எவ்ரிபடி சே வாட் இஸ் லுக்கிங் லைக் ஒரு ஆண்டி புட்டிங் ஒன் கொண்டை அண்ட் கோயிங் அரவுண்டில் தான் சரி நோன ஸ்டைல் அது ஸ்மிதா பாட்டில் அண்ட் ஷபான் ஆஸ்மி ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் கண்ணெல்லாம் நல்லா பிரைட் அப்படி கருப்பாக நல்லா எழுதிட்டு ஐ வுட் ரியலி ஐ டு திங்க் ஆஹா பார்த்தா ஷபான் ஆஸ்மி மாதிரி இருக்குது, ஸ்மிதா பாட்டில் மாதிரி இருக்குன்னு. I met her and then on the flight and she asked me, I went and introduced myself because she didn't know who I was, but I knew Smita Patil because நான் பாம்பேல இருக்கும்போது அவங்க படம்லாம் பார்த்துருந்தேன். So then when I said, she asked me, are you going for a film shooting? I said, yeah, I'm going to shoot for Balu Mahendra sir. She said, wow, what a lovely opportunity for you, you know. So I said, I imagine that I am you in many parts when I'm working, when I'm trying to perform and all that. She said, all the best and all that. கரெக்டாக போய் அடுத்தது ஐ மெட் பாலு மஹேந்திரா அண்ட் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங். ஃபஸ்ட் டே வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி ஐ டு டூ மை ஓன் மேக்கப் எல்லாம், ஐ வாஸ் குவைட் நோன் ஃபார் மை மேக்கப் எல்லாம். நான் நல்லா போட்டு போனால் போய் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டார். ஐ செட் சார் அப்படின்னா, யூ ஜஸ்ட் வாஷ் யுவர் ஃபேஸ், நல்லா மஞ்சளில் போட்டு வீக்கோ டர்மரிக் போட்டு வாங்க அப்படின்னாரு. நான் வந்து ஐயோ வீக்கோ டர்மரிக்கான. தென் ஹீ செட் நல்லா பொட்டு விட்டுங்க, கண்ணை மட்டும் நல்லா எழுதிட்டு வாங்க போதும் அப்படின்னு ஹீ செட். And you have to trust him on these things. But I don't think I have looked better in any other film than that film, without any makeup, just with your bright eyes and that and the type of clothes he gives you, the color tone that he gives you in his movies, So idellam paakkumbodhu, and that film, it was so comfortable, it was just so natural. Or perform pandro or act pandro na the feeling e illa. He said you just have to be yourself. That's all you have to do, Was he giving you any thought when you were performing any of those songs, or nariya montage songs irukum illa generally nadikkirapom? Because I've noticed directors, is it just because of the look that you looked so alluring? Was it in terms of acting approach vera kuttangala Balu Mahendra madri directors? See, he would just say, he would give us a situation and say, you just you are sitting in a family circle inge, you just have to enjoy your children, you have to enjoy being part of that circle of family inge appdin solumbodhu. And probably his photography did some magic, and the look and everything, it's all contributing together. It's not only his my performance or the co-artist performance. The whole atmosphere that he created in that place of that family, a cozy family, that's what I think created. What was easy about that shooting for you? Lack of makeup, what else? Lack of makeup, lack of makeup was there because it was very natural. You didn't have to worry that, okay, this is your makeup is wearing off in this part or wherever, all that. Your hair and all is very natural. You don't wear wigs or any extensions or anything like that. And the lighting, I don't know, that entire film was so pleasant, you didn't feel the lights on you. It was inside a set, and most of it was shot in Bangalore and Ooty. So it was almost like natural light, you didn't have the glare of the reflectors. And those days you had a lot of these big reflectors and all that.
So you didn't have the glare of the reflectors, and you didn't have too many harsh lights on your face. His lights would be somewhere far away, so you didn't even feel them. So it was just like you're being yourself. You didn't feel that you're facing the camera and all that. So I think that was all part of it. You were talking about your makeup, and I read in the book that Rekha ji had guided you through the makeup. I'm sure with a room full of women and some who experiment with makeup, you should give us some tip. And what did Rekha ji tell you about makeup then? Yeah, that was a time when I used to idolize Rekha, and she was just transforming herself. That film Khoobsurat and Ghar and all those films. So her pictures with that perfect makeup and perfect look was always there. And I mean, like those days I used to only read books like Filmfare and Stardust and things like that, where you had these glossy pictures of the heroines and all that. And she had dusky skin, so but she made it look so beautiful. The dusky skin, she made it look so beautiful. I once bumped into her, and I kept staring at her all the time, because she looked so perfect. Then I just took the opportunity of advantage of being a Tamilian, and I said, "Nanu Tamil da," I said like that, no? And she was she took to me immediately, and but then I told her I'm from Bombay. I was born and brought up here, and so. I said, I just told her that I love your makeup and all that. And she kept staring at me, and she said, come here, you have such lovely skin. I said, I would love to know how to do my makeup and all that. She said, come, I'll teach you because I love your skin, she told me. And like I didn't believe it, like somebody like Rekha coming and saying that, okay, I love your skin, come, I'll show you how to do, I'll teach you and all that. And then she called me to her, she invited me to her house one day. So I was so thrilled. I went to her house, and she didn't even allow me to use my makeup. She used her makeup. She did it herself. She put the makeup on my face herself, and she guided me that this is what you should do, this is what you shouldn't do, and things like that. And then she called her photographer and asked him to take some pictures. And I was saying, my God, I couldn't believe it. I was pinching myself. Rekha is teaching me. She's doing my makeup. I couldn't believe it. But she's such an unassuming person that recently when I wanted to get her bite for this book, she said, no, please don't tell anybody that I did the makeup, because I really don't like to publicize all those things. I just liked your skin, I liked your face and all that, so I wanted to do it for you. I wanted to see the effect and all that. And then she, of course, she became quite friendly with me. She invited me for the preview of her film Khoobsurat. And I was literally on cloud 9 then. So did you miss wearing your makeup and being this person? இளநீர் கேட்டா வருது. கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அதை எப்படி கோப் பண்ணீங்க? How was I don't think, ஏன்னா அவங்க புக் ரிலீஸில் கூட பார்த்தேன், இவரும் என்னை என்கரேஜ் பண்ணலன்னு அவங்க ஹஸ்பண்டை பற்றி சொல்கிறாரு. அவரும் அப்போ குழந்தை யார் பார்த்துப்பாங்கன்னு அங்கேருந்து காமிச்சிட்டு இருந்தாரு. அதில் அந்த அண்டர் கரண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தேன். அண்ட் we're all married women, we know. There are times when I say, என் வாழ்க்கையே எல்லாம் இதுக்காக பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு 5 நிமிஷம் கழிச்சு மாற்றிடுவேன். No, I'm happy, எதையும் மாற்ற வேண்டாம்னுட்டு. You go through those downs where you feel you miss those things. How have you handled it in your life? Makeup was a major thing in my life, because I love makeup and I love to do experiment with makeup. So கல்யாணத்துக்கே மேக்கப் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு மனுஷா. நீங்களும் கேட்டுட்டீங்கல்ல? வேற வழி இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு போட்டுக்கணும்னு இருந்துதானா? அஃப்கோர்ஸ். ஆமாம். நான் வெளியில் போகிறதே, நான் காலேஜ் போகிறதே லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போக மாட்டேன். காலேஜில் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் டு see me டச்சிங் அப் மை லிப்ஸ்டிக் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கல்யாணத்துக்கு நோ லிப்ஸ்டிக், நோ ஃபவுண்டேஷன், நோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணிக்காதுன்னு மை மட்டும் வேணா விட்டுக்கோ அவ்வளோதான் அப்படின்னாரு தவிர. You see my wedding photos, but I still thought I looked nice, I don't know. Probably it was the glow from within that had come at that particular point of time or what, I don't know. அதுக்கப்புறம் I really after Balu Mahendra work, you can't suspect Bhagyaraj sir telling you cameraman, okay, so shot okay and சொல்லுவார் தவிர. But see, I mean, apart from that, how was I coping? Because நீங்க பாம்பேல வளர்ந்தீங்க. Initially I didn't feel it so much because I was still in that euphoria of the wedding and being Mrs. Bhagyaraj and things like that. And another thing which I really I thought appreciated myself was I had the courage to give up my career at that point of time. I know I was very much in demand. I know everybody was asking for me. So it also gave me a high that even though I have quit, people are still asking for me. That gives a lot of happiness at that time. So that was there for some time, of course. Then the bubble burst. So then for some time till my kids and all were grown up, I never touched makeup and all that.
Then one day I thought that I am really missing my lipstick and my gloss and little bit of my blusher and all that. திருத்தனமா கொஞ்சமா போட்டேன். So of course I didn't have any lipsticks then, because by then all my makeup material was gone and I didn't have anything else. So கொஞ்சம் டார்க்கா இருந்தது. என்னாச்சு சிவப்பா உதடெல்லாம் சிவப்பா இருக்கு அப்படின்னாரு. அப்படியா தெரியல நான் வெத்தலை போட்டேன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் டிசெப்டிவ்னு சொன்னேன்ல. ஆமா. Then of course அப்புறம் like all husbands after some time they don't look at you so much. So all of us won't agree to all that. All of us, no, I don't agree. I'm sorry. இல்ல because why I'm saying practical experienceல யாரோ அவர் ஒருத்தர் சொல்லணுமா. See when I started திருத்தன்மா கொஞ்சமா லிப்ஸ்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ he never realized. கொஞ்சமா லிப்ஸ்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ he never realized. அது எப்படின்னா சாரீஸ் எப்போ கடைக்கு போனாலும் எனக்கு சாரீஸ் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு. நான் அது வந்து ஆசையாக கட்டிட்டா he won't realize that he's given me a new saree. ஒரு 2-3 தடவை கட்டினதுக்கப்புறம் you suddenly realize, oh, if I don't say anything maybe she'll feel bad about it, So ஒரு 2-3 times கட்டினதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த சாரீ இது அப்படின்னு இது 3ஆவது தடவை நான் கட்டுறேன் அப்படின்னு நான் that's how it started. Then I realized, okay, probably he's not noticing. கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் போட்டால் தெரியாது. Are there other kind of men also you've met in your life who are not like this, who actually pay a lot of attention to you? I have met a lot of men, but I mean இந்த அளவுக்கு டீடைலிங்கா நான் எங்க பார்த்திருக்கேன் யாரையும். Friends who give you compliments? அப்பலாம் நான் வெளியிலே போக மாட்டேனே. ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலி அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் I mean I lost touch with all my friends. See, that is what I really felt bad, that's what I thought I shouldn't have done. I should have been in touch with all my friends. I cut myself away from everybody. I was totally involved with his family, his friends' wives. I mean, they were all my part of my group. What helped you cope with this change? I was kept so busy, I didn't have time to being think. Busy is what? Yeah. I was busy all the time. I was always, if the children didn't demand my time, he used to ask me to go to the office. ஆஃபீஸில் ஏதோ ப்ரொடக்ஷன் எங்களுக்கு அப்போல்லாம் முந்தி நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் போய் பார்த்துக்கிறது அது பெரிய தலைவலி. பீங் அன் ஆக்ட்ரஸ் வாஸ் த ஈஸியஸ்ட் திங் இன் மை லைஃப், லைக் எவ்ரிபடி டுக் கேர் ஆஃப் யூ. அதுக்கப்புறம் நோபடி, யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிபடி. ஒரு எடுபடி மாதிரி ஆகிட்டேன். ஐ பிகேம் லைக் ஒன் ஏடி. ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒரு 3rd, 4th ரேங்க் 5th ரேங்கில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்தால் எப்படி எல்லாத்துக்குமே திட்டு நம்மளுக்கு தான் விழுவோம், அந்த மாதிரி தான். ஐ வாஸ் இன் தட் பொசிஷன். I didn't enjoy that so much, it was a lot of hard work, but on the title, I mean, there was nobody, there was no option. I didn't have a choice. I didn't have an alternate career. So where Varilam, I was doing that all the time. Then, Did you go back to your singing or something? No. That was one thing I really regret till today. Personal space la kuda paada mattingla? Singing, I didn't actually learn too much singing. But dancing, yes, I had given a lot of performances earlier. So அதெல்லாம் actually நான் மிஸ் பண்ணேன். Professional on stage இல்லாம, when life was, we'll still have those moments where we are by ourselves. We have some time when everybody's gone out. அப்ப அந்த நேரத்துல இருந்த பூர்ணிமா இந்த சேஞ்ச் எப்படி டீல் பண்ணாங்கங்கறத I'm trying to understand. So actually music and dance வந்து சினிமா பாப்பீங்களா? புக் நிறைய பாப்பேன். ஆமா, சினிமா புக் ரீடிங் என்னோட பிந்தி நிறைய புக்ஸ் படிச்சிட்டு இருந்தேன் நான். அதுக்கப்புறம் it started waning, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. But I used to watch a lot of films. I don't think I actually had any time, spare time மாதிரியே கிடையாது. Because either we would watch a movie, every other day we would watch some movie. அப்பெல்லாம் நிறைய ப்ரிவ்யூஸ்க்கு கூப்பிட்டு இருப்பாங்க. So every other day we would go for a preview. Writing side interest vandada, being with Bhagyaraj sir? No, actually no. Because he never involved me in anything of what he did, So அதான் நான் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பேன். எனக்கு வந்து people outside think that because you are my husband, I know everything about screenplay and writing, but I am zero totally, He never involved me in his part of the work. So my interest started diversifying into costumes and things like that. When did you start the shop? See, actually, I started doing for some of his films. When I was doing my films, I used to design my own costumes. So, and there were that dabbling with clothes and colors and designs always interested me. So, படங்களுக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண ஆரம்பிச்சேன். But not like the present costume designer who to take care of the whole project. அந்த மாதிரி இல்ல. Just main artist வரைக்கும் நான் பார்த்துப்பேன். அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Then I wanted to start a shop, or I said, let me do something, I wanted to do something, because கொஞ்சம் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்குலாம் போக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் I had a little more free time, and கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷனும் குறைஞ்சது அந்த டைமில். So I said, let me start something with clothes, because that was something I really enjoyed doing. So I started buying fabric and trying to mix and match colors and trying to embellish it with embroidery and stuff like that.
and I started a shop. Spencer'sல வந்து ஃப்ளோரண்டினான்னு ஒரு கடை. Actually, shop was my friend's, அவரோட ஃப்ரெண்டோட ஷாப் இது. And they wanted me to design the clothes and put it up over there. அதெல்லாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் he said, நீ கடையிலலாம் போய் உட்காரக்கூடாது. I really wouldn't enjoy that. You know, I wouldn't like you to go and sit and sell in the shop அப்படின்னு. Then I asked my mother to go and sit in the shop, which was really difficult. You know, she was taking care of the kids and, you know, going and sitting in the shop trying to sell clothes and all was not happening. So கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் then the owners of the shop, they themselves before my mother went, the owners of the shop, they were taking care of the shop. அப்புறம் அந்த வீட்டில் அந்த பொண்ணு, she got married and she had to go abroad, so they didn't have a choice. Then they asked me if I could come and sit in the shop. My husband said, no, you don't go and sit in the shop. So I asked my mother, why don't you go and sit in the shop? Amma கொஞ்ச நாள் போய் உட்கார்ந்திருந்தா and she was trying to sell clothes and all. Then I said, it's not happening, you know, it's difficult for her and difficult for me also, you know, like I was doing the production, I was doing the costume designing, taking care of the kids was becoming difficult. So then we gave up the idea. Then I told my friends, if you want to run the shop, you run, but I can't come and sit over there and try to sell the clothes and all that. So அது வந்து அப்படியே அது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. Then I said, I'll get into export, you know, export of garments. So I started doing export of garments, but I faced so many hurdles in that export business. Because being an actress, I thought it's going to be easy. It's going to be a cakewalk. எங்க போனாலும் உடனே sanction வந்துரும், permission வந்துரும், orders வந்துரும் நினைச்சேன். Nothing like that happened, you know. என்னை பார்த்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் they used to come, but otherwise nobody gave me any big orders as such. And ஒன்று ரெண்டு orders பண்ணி I did it successfully, but கரெக்டாக ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஆர்டர் பண்ணும்போது we had to go abroad for a shooting. And I was a producer of that film. So நாங்கள் கனடா போக வேண்டியிருந்தது ஷூட்டிங்க்கு. We went for about 20 days. அந்த டயத்தில் my people messed up the whole order இங்கே. They got substandard material and வந்து கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சப்போ கலர் ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, அது இதுன்னு சொல்லி எனக்கு it was a nightmare, you know. Then I said, no, I cannot handle this, I can't do this and that. Either I have to sit here in the business and take care of everything, or I have to do something else. சொல்லி அதுவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த லாஸ் எப்படியா சரி பண்ண போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. தென் no, I have a lot of failed businesses also. ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் தென் அகேன் கொஞ்ச நாள் துணி சைடே போகல. தென் ஃபைனலி ஐ said, you know, அந்த அந்த ஒரு ஆர்வம் இருந்துட்டு இருந்தால் somehow it creeps back again and again. It starts troubling you that you should start doing something அப்படின்னு. Then again I got back into garments and all. Then I said, I'm not making any ready-made clothes, I'm not going to export clothes, I'm going to stitch and design for anybody who wants anything in particular. So I'm not going to be, I told my husband, I won't invest, don't worry. I won't be investing, I won't be using your money and all for anything. But I will maybe need a small investment initially, but I'll see that it starts working within that. That's how I had started my shop about 20 years back, and it started picking up very successfully. Then later on, of course, we had something issues and I came away from there, and again I have started on my own now. It's a very small unit. What I'm doing now, it's a very small unit because I'm also balancing my acting career again now. So this gives me a lot of joy. The second phase of my acting now, especially when I'm doing the serials and the movies and everything, you know, I'm really enjoying this phase so much, and also doing my clothes at the same time. So, but nowadays the social media is really very helpful. You can do everything over the phone also. Most of my orders are done on the phone also. So this phase of my life I'm enjoying maximum. So do you have money of your own now? Because for me it was very interesting when you said unga payanukku na adu panna maten, but you constantly talking about how you handled his production, you ran his home, you were in partnership in every other way. Why did you use that? I made a lot of mistakes also in that. Yeah, it's always like touch and go, you know. Sometimes you're having excess, sometimes you're always, so most of the time you're in deficit. Poornima, so do you think நம்ம வீட்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கறப்போ, since it's not a paid job, நமக்கு ஒரு loss of identity இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? Loss of identity பணமா நமக்கு கிடைக்கல. இல்ல பணமா இல்ல. No, definitely I won't say it's a loss of identity. See, if you had a career like mine, then you will probably feel that okay, you're not in the limelight again, you're not getting your due, and the mari or thought varum. But actually, being a mother and a housewife, I don't think it's a loss of identity. Definitely not. It's you are shaping your entire family, you know. So I don't think it's a loss of identity. I would be happy to say that whatever my kids are today is partly because of me. You know, I get a lot of pride in saying that. But also, I have lost out on my career and things like that. So that is one part. Being in this particular field, I feel to a certain extent, maybe. What are the kind of roles you wish writers wrote for you?